Tamanda. Zina yako ndiwe ndani? Zina langa ndi Tamanda Gama. Wendi zaka zingapi? Ndi zaka 16. My name is Tamanda Gama. Spell it. Spell it. T-A-M-A-N-D-A. Surname G-A-M-A. My name is Tamanda Gama. Spelling T-A-M-A-N-D-A. Surname G-A-M-A. Wendi zaka zingapi? Ndi zaka 16. I'm 16 years old. Okay. And what would her life be like if she hadn't gotten a scholarship? Uganza ndo kana tusakaye pa scholarship imo yako bano kana kauda. Ndikanakhala kuti sindili pa scholarship imene bwezi mtaisiya school ndikukwatiwa chifukwa mayanga ndi bambo anga anasiyana ndi zaka 5. Ndi mayanga kanakhala kovuta kuti andipeze school fees komanso zina zonse zomwe zimafunika ku school. I know that if I had not found this scholarship program, then I would have been married by now, because my parents got divorced when I was 5 years old. I grew up with my mom. She's very poor and she cannot manage to pay for my school fees. What did she do during the day? Ndema yako wa matani. Abira kumunda. Every day my mom goes to the farm. Okay. And has she worked on the farm also? Unagwira hapo nchilo yako kumunda? Ndimathandiza Saturday lilonse. Yes, every Saturday I go and help her at the farm. Okay. Did she have to go through the initiation? Unapitako chinamwali? Ndinapitako. Yes, I've been to the initiation ceremony before. And what was that like? Ndio kunali zotani? Tapita kumene kuja amatuza kuti tikatuka kumene kuti kasase fumbi. Ncholinga chokuti matupi athu akhala mphamvu. Komanso tiziyeserera nchitidwe ogona nakuti musogolo mutsazabe tikati salapange zimenezo tikhonza kumazabereka ana okufa. Okay, they told us that we should sleep with men when we get out from the ceremony in order to make our body strong. And another thing that scared me was that they told us that if we cannot sleep with men after the initiation ceremony, then we would have been given birth to stillborn children. Wow, and did she believe that? Unakhulupirira? Ndinakhulupirira chifukwa nzomwe amatiphunzitsa kumeneko. Yes, I believed that because that was what they were teaching us. Okay. And then what did she do after the ceremony? Ndio unatanunda choka kwa wewe kuchinamwali. Ndi kuchinamwali kuja ndinavomeza kuti zimenezo ndikapanga koma nditatuluka sinapange zimenezo chifukwa ndimafunisisa nditazakwanisa khumbo langa kuti nzathandize mayanga msogolo. When I was at the initiation ceremony, I accepted to do that as soon as I got back home. But then when I went back home, I saw my mom, I saw how poverty was affecting her. I changed my mind because I wanted to go to school and be able to support my mother after I graduated. Okay. So, what's her payback? Ndio mabweza jani kutaka. Ndimabweza chifundo chomwe ndimapangiridwa powasamalira okalamba monga kuwatungira madzi kuwachapira zovala komanso omwe akudwala ndimapita ndikachapire zovala kuwapikira nsima ngakhalenso kuwapatsa thandizo lililonse omwe akufuna. I pay back my kindness to Takaraka by supporting the other people. I cook for them. I clean their houses. I wash their clothes and offer any support that they may need from me. And why did you choose that? Ndinasankha kusamalira okalamba chifukwa nthawi zambiri mmakhala anthu ambiri amatha kumanena kuti okalamba aja ndi afiti ndiye samapasa chisamaliro. Ndiye ndinachiona chanzeru kuti ndizikasamalira pobweza chifundo chomwe Takaraka amandipangira ndiye ndinaganiza kuti nanenso ndikabweze kwa okalamba. I chose this option to take care of the other people because most of them are being discriminated in the villages. Most of them are being accused of witchcraft, and because of that, they get less support from
other villages. So in order to pay back my kindness, I decided that I should be the one to lead the people in taking care of the other people. Okay. And why are they accused of witchcraft? I don't know. Adama panga ama neno ndi afiti chifukwa chani? Akuti chifukwa kuti akalamba kwambiri sakumwalira ndi amanena kuti ndi afiti. They are accused of witchcraft because they say that because they are very old and they are not dying, while the young ones are dying. Okay. Okay. So, what would she like to do when she graduates? Ukamaliza school mafuna zakaenda. Ndikamaliza school mafuna zakhale nurse. Hey, I want to be a nurse after I graduate. Why does she want to be a nurse? Funa zakaenda nurse chifukwa chani? Ndimafuna nzathandiza odwala kuchipatala komanso kuzathandiza abale anga kwalipirira school fees. I want to work in the hospital, help the patients, and also be able to support my poor family. Does she have brothers and sisters? Ulinda zibali yako? Yes. Angati? Atatu. Akazi amuna. Asikana okhoka. I have 2 sisters. Are they younger? Yes. And are they going to get a scholarship? Ayi. Uganza kuti azapeza scholarship. Azapeza. Azapeza utiko. Akazapita ku secondary kuli ma scholarship yosiyana-siyana omwe amathandiza atsikana. Mongaja. Utakalaka. She believes that her young sisters will get a scholarship from Utakalaka just as she did. Okay. Ndinapita. Yes, I've been to the initiation ceremony. What did she think? Then utuza zotani? Tikapita kumeneko amatuza kuti tikabwerako tisase fumbi. When we go there, they tell us to sleep with me when we come back. What did she think about that? Ndewe uganiza kuti mezo zoona amati mgoni ndi amuna chifukwa chani? Amatuza kuti tigone na amuna chifukwa yokuti kumeneko zimene timachita ifeko timakhala madoti ndipo bwera kuno ati tisase fumbi kuti fumbi lija lichoke. They tell us that since when we are at the initiation ceremony, we sit on dust, we sleep on dust. So they say that in order to separate ourselves from that dust, then we need to sleep with a man to let the dust go. Did she believe that? You were not cool, as me also. Sinakhulupirira. Chifukwa pamene tabwera kumeneko tikagona ndi anyamata titha kutenga matenda. I never believed that because I knew that if I can go back and sleep with men, I would end up getting the HIV virus. Does she know people that happened to? Ukuziwa anthu amene ali ndi matenda weweyo? Ndikwadziwa. Yes, I know so many of them who are HIV positive. And have some died? Alipo ena amene anamwalira ndi matendawo? Anamwalira. Yes, some have even died due to HIV/AIDS. Does she have sisters? Uli ndi ma sisters yako, ma brothers yako, kwani muli kwananga? Atatu. Akazi anga? Kazi ndeka. We are 3 in my family and I'm the only girl child. Okay. What would she, how does she pay back her kindness? Ndewe umabweza bwanji chifundo kotakalaka? Ndimabweza chifundo pa utakalaka powasamalira okalamba ngati kuwasukira ziwiya zawo zapakhomo, kuwasesera panja basi nkunyamuka kumabwera.
I pay back my kindness by taking care of the other people, by cleaning their houses. I mop on their ground, I wash their clothes, clean their dishes, and every help that they may need from me. Why did she choose that? Unasankha imeneyo chifukwa chani? Ndinasankha chimenecho chifukwa kuti okalamba munthu akamakalamba mphamvu zimakhala zikuchepa ndiye ndinaona kuti ndikwabwino kupita kumakagwirira ntchito. I chose that because I know that when one is getting old, he or she gets weak and he or she cannot manage to do all the household chores. So I knew that I'm strong and I can do something to support them. Okay. And what would she like to do when she finishes, when she graduates? Ukamaliza school mafuna watazakaenda. Mphunzitsi. When I graduate, I want to be a teacher. Yeah, why does she want to be a teacher? Ufuna uzakale mphunzitsi kwa jani? Ndimafuna kuzathandizaso anthu ena pa maphunziro powaphunzisaso zinthu zosiyana-siyana kuti azafikire mmene ine ndili. I want to take part in teaching the children so that they can reach where I am today. Perfect. Okay. Okay. Zina yako ndani? Dzina langa ndine Yanjanani Mapira. Spell it. Y-A-N-J-A-N-A-N-I. Labambo anga M-A-P-I-R-A. My name is Yanjanani Mapira. Spelling My name is Yanjanani Mapira. Spelling Y-A-N-J-A-N-A-N-I. Surname M-A-P-I-R-A. Okay. And what would her life be without the scholarship? Kuganiza kuti moyo wako kanakhala otani kana lusakhala scholarship. Bwezi school nditasiya chifukwa chosowa school fees. Ndiye zosatira zakusiya school nkanatha kukwatiwa. If I had not gotten this scholarship, I would be married by now because I could not manage to get school fees. What does her parents do? Makolo ako amadani? Mai yanga amatola nkhuni kumatithandizira ifana monga pakhumi. I only have a mother And what does she who do? takes care of us by selling firewood. And does your mother go up into the hills and carry it back on her head? Mai ako amapita kuphiri kukanyamula mtolo omabwera nawo. Amapita. Yes, my mother goes up the hill and get the sticks down to sell. And is that a hard job? Has she done that with her mother? Unathandizapo amayi yako zimene zozisululira Ndinawathandiza. masiku akati. Masiku mwanga ni weekend. Most of the weekends I go with her to fetch the firewood. Wow. And how long does it take to get to the place where the firewood is? Izima utengera ni nthawi yaitali bwanji manyamuka nthawi yanji kwanu mukafika kotola nkhuniko. Timanyamuka mamawa kuzafika chaku mamawa konko koma osati mamawa kwenikweni pobwera kumeneko timafika madzulo. Mama wawo nthawi funa nthawi. Nthawi chama 4 lokoloko. Ndiye kuphiri makafika nthawi ya Timafika chama 6. kenako mmabwerera madzulo nthawi ya Nthawi 4 lokoloko. We leave home 4 a.m. We go up the mountain and we reach there by 6 a.m. We fetch the firewood and we go back home by 4 p.m. It takes 2 hours to go and 2 hours to come? Yes. Wow. It takes 2 hours to go and it takes 2 hours to come back. And when she's up there, does she have to chop? Does she bring a hatchet?
ndio kamapita kuphiriko umakawaza kapena umakapanga umazikhapa? Timachita kukhapa kena kundikuwaza. We have to chop and then we bring them together, and sometimes we cut if the stick is too big. Okay, and is it heavy on the head? What's it like to carry that? Ndati zimakhala bwanji kunyamula, zimalemera, umamva bwanji? Zimalemera chifukwa mtundu umakhala kuti ndi wautali. Yes, it's heavy when we carry the firewood, and since it's very far, sometimes you go up, it gets very hard, and we take breaks before we get home. Oh, okay, good. All right, now. Janet, Janet, Janet. Umakonda subject yangi class mako? Makonda English, umasoma life skills. I like English and life skills. Okay. And what do you like about English? Why do you like English? Umakonda English ifanya? Afuna siku lino za kale ngati journalist kuza pezeka muna pati vindigo yankhola chizungu ndi anthu ena akuchuka. I feel that someday I might meet a journalist who can interview me in English, and maybe I can meet someone very famous or celebrity, and that person will be communicating in English. Okay. You have met one? Yeah. Hello. Hi. What you got doing? I think I should just tell them in general. Nena fusoya mbali zikhala kuti muzinena za inuet zi And what does she want to do in the future? umafuna za kalenda. Afuna za kale nurse. I want to be a nurse after I graduate. And why does she want to be a nurse? Ufuna za kale nurse ifanye. Za kale nurse ndinga kuti ndizathandiza anthu olwala kuchipatala komanso ndizaperekesa chilimbikitso kwa anthu amene ali achichepere kuti asamabereke nsanga. First, I want to help the sick people in the hospital. And secondly, I want to be a role model to many young girls in my village, so that they should not get married at a very young age and have children, but rather go to school and become independent after they graduate. Why did you need the scholarship? Your scholarship, umaifuna chifukwa chani? Umafuna scholarship chifukwa chani? Okay. I need Chichewa. okay. Nimafuna scholarship kuti muna indipindulire fika atsikana ambiri masaizi ngati ife ena ali kubanja. Komano ninasankha kuti muna ndikhale kuku ndizichite prevent maujena ngati amenewo. Stop. Okay, you repeat. Okay, she said something like that, so I want her to say that something like that, like explain it. Nana kuti mukamanene
musamanene mashortcut muzipanga kuti chese muzinena, like you have said that you needed the scholarship because your age mates were getting married. Yes. And you wanted to avoid that marriage. So don't say something like that. Say banja marriage. Don't say something like that. Okay? Data ambulance. Mafuna scholarship kuti zanthandize ngati nesikana chifukwa atsikana ambiri masaizi yaifeyo ali kubanja. Kona nasankha scholarship ya uthakalaka kuti nthandize pandekha kupewa zinthu ngati kukalowa mbanja ndi wakachepera. She said, Most of the girls at my age are getting married. So I chose to look for scholarship so that I can be able to pay my school fees and prevent an early marriage. okay, but did she have to get married? I don't understand why going to school prevented her getting, it doesn't make sense yet. Ndeno uforokoze kuno bwino kuti iwewe kupita ku school ko kuna kuthandizira bwanji kupewa banja. Okay. Kupita ku school kunandithandizira kuti muna ndipewe banja chifukwa kuti nthawi zambiri atsikana akakhala kuti muna ali kukhoma ena amatha kuumizidwa kuti akakwatiwe kapena olokusisidwa school koma ono pa anthu ena muna makolo ena amene siophunzira koma amalimbikisira nawo kupita ku school. Then nasankha kuti muna ndipite ku school kuja ndichonga kuti ndipewe mchitidwe ngati umenewo. There are some girls who are being forced to get married by their parents. But there are some parents who has never been to school. They don't want their girls to get married. They want them to go to school and be independent in future. So I'm lucky because I'm on this scholarship and I avoided the marriage, the early marriage. If she hadn't gotten the scholarship, would she have had to drop out of school? Ukanati usabange usakale pa scholarship iyi ukuzona kuti ukanatha kukwatiwa. Ndikanatha kukwatiwa. Yes. I need more than yes. Yes. If I hadn't gotten. If I hadn't gotten this scholarship, then I would have been married by now. Okay, that's good. And what does she want to do in the future? What's the next thing in her life? Is she going to go to college? Is she going to, what is she going to do when she finishes graduating? Maplani yako ndo dani ukapanga ukamaliza secondary school. Funa uzakhale ndani, funa uzapite ku college. Ngati ungabzapite kweje funa ukaphunzira chani, funa uzakhaliza chani, uzakhale ndani. Ndikamaliza school nafuna nzapite college. Asona ndi chikhumbukhumbu chozakhala nesi. My plan is to go to a nursing college and become a nurse. Okay. And why does she want to be a nurse? Ufuna uzakhale nurse ifikaja. Funa nizathandiza anthu odwala. Because I want to help the sick people in hospitals. But has she ever worked with a nurse, or a nurse ever helped her? Is there any story about wanting to be a nurse? Unathandizidwapo ndi nesi kapena unabviyapo umakhala ndi nesi chimene chinakupangisa kuti ukonde nesi iweyo ndi chani? Unathandizidwapo ndi nesi nditadwala. I once went to the hospital when I was sick and the nurse helped me and I was well. Okay. And that's why I want to be a nurse? And that's why I want to be a nurse. Good. So, what is your name? My name is Janet Chipaka. Okay, can you spell that? And just look at her. Uzindiyangane neo, samangane kamera, samangane keni, uzindiyangane neo. Eh?
Spell your name. takhala pamasuka bwinobwino. Spell your name. Janet Chipaga. Spell it. Janet. Okay, last name? Chipaka. Okay, good. Yes. Okay. So you- my name, I am 17 years I am old. 17 years old. My name is Janet Chipaga. I am 17 years old. Okay, fine. My name is Janet Chipaga. I am 17 years old. Yes. And do you have parents or are you an orphan? I have my parents. Okay. Yes. And is this the first year you're on the scholarship or the second? 51. Okay. Talk about the scholarship. We're going to need you to repeat everything. Okay, So I'll have it in both voices, just in case. okay. So my name is, you say, my name is, My name is Janet Chipaga. spell it. Janet. Chipaka. And my, I'm in my 4th year. okay. And parents or orphan? I have both parents. Okay. Has she been through the initiation ceremony? Akuti unapitapo kuchina mwalimu? Nabida. Yes, I've been to the initiation ceremony. And what was that like? Can you just describe it? Ungafotokoza bwanji za chinamwali? Chinamwali chimakhala kuti anthu ambiri ena amatha kukawumizidwa kuti agalowe mbanja akadali achichepechi chifukwa zinthu zimene amakhala aona kuchinamwali kuti zimakhala zinthu zosakhala bwino. So when one go to the initiation ceremony, she is being forced like to get married while she's young, because what they teach there is how you can handle money, how you can handle marriage, which is a bad thing to teach to young girls. And why is it that she went through the ceremony but she still didn't get married? Ndewe yatu unapita kuchinamwali kumasuna kwatuwa chifukwa chani. Cholinga changa chopitira kunama sinapanga sikuti ndimafuna kuti ndikwatiwe komana naye ngati tinangotengera kuti ndikacha yomwe timapanga kuno koma sinalolere kuti zinthu zonse zisatire. I went there as part of my culture. Like every girl has to go to the initiation ceremony. However, I refused to do what I was told to do at the initiation ceremony, like to get married, because I never wanted to get married, but I wanted to go to school and become somebody in future. Okay. Understand. Okay. Go ahead. Zina yako ndiwe ndani? Janet Chipaga. Spirit. Janet. Last Chipaka. My name is Janet Chipaga. Spelling Janet. Surname Chipaka. Ulipiza kazi ngati? Nzaka 17. I am 17 years old. Wakapa scholarship zaka zingati? Ziwiri. I've been on scholarship for 2 years. Okay.
And if you hadn't gotten the scholarship, what would have happened to your life? Ukaona ngati ukanati usakhaye ndi scholarship iyi, moyo wako pano ukanakhala uli kutiko. ndingakhala kuti sindili pa scholarship iyi moyo wanga ukanakhala uzunzika chifukwa kwathu tili kwa ana 7 ma sisters anga anakwatiwa chifukwa chosowa school fees ndi nditalowa pa scholarship iyi nditathandizidwa naona kuti moyo wopita chisogolo chifukwa school imapitiriza komanso zosowekera ku school ku ndimapasidwa. Pana 7 ndiwe namba cha? Ndina number 5. I think I would have been married by now because in my family we are 7 children and I am the 5th born. So all my elder sisters got married because there was no fees, school fees for them to proceed with their studies. So I was lucky to get this scholarship because I escaped such marriage. Okay. Married be so bad? Iweyo kuona ngati kukwatiwa ndikoipa chifukwa chani? Kukwatiwa ndikoipa chifukwa pa age imene ine ndili kuti ndikalowe mbanja pamapezeka mavuto ambiri mbiri kuti muna size yanga ikuti ndipite kubanja kuja ndikakumana nawo pandikhaso sindingathe kuwakwanisa. Kuna nasankha kuti muna ndipitize school kudikira muna zaka zobwera kozo nkuzala kwatiwa bwino. I feel like it's bad getting married like with my age, like I'm under 18 years old. And if I can get married now, then it means all I will get from that marriage will be problems and more problems. What kind of problems? Ukona kuti mavuto amene amakumana nawo kubanja anthu amene amakwatiwa sana kula makhalotani. Mavuto ambiri amakhala monga tilekeze ukakhala ndi oyembekezera kuchipatala zimakavutira kwefa kuti chibereko chako chimakhala kuti ndi chaching'ono maso manesi ambiri amavutika kuti akuchize ambiri amene ali ma 18 years amatha kuchira muna operation. So the most scary thing is that when you get married while underage and you get pregnant, you have problems. You always have problems when it's your time to deliver because you are underage. And most of the young girls that give birth when they are underage, they give birth through CS section or cesarean section, which is not good to their body and which always brings more problems for them. And tell me, so how many sisters did you have? Ulinima sisters angati? 5. And are all of them married? You know, they are Amina akwatiwa ndi angati? akwatiwa ndi awiri. I have 5 sisters. The older, my 2 elder sisters are already married, and the rest are my young sisters. Okay. And did the 2 older sisters have cesarean section? My sisters ako watakwati wanaberekera nawo Caesar. No, they never delivered through a cesarean section. And how many children does each sister have? My sisters ako waendananga. Wina ndi awiri una mmodzi. One has 2 children and another one has 1 child. And Harriet, Harriet, Harriet. go ahead. Say again. I am 18 years old. You should be speaking in teacher will be interpreting. Okay. Ulindi zaka zingati? Ndi zaka 18. I am 18 years old. Ndiwe wamasiye kapena ulindi makolo makhala ndi anti yako kapena gogo wako? Ndimakhala ndi amayi anga abambo anga anamwalira. I live with my mom. My dad passed away. Okay.
Bambo ako anamwalira liti? Anamwalira 2010 pamene ndinali standard 5. My dad passed away when I was at primary school in standard 5, and by then I was 10 years old. What did he die of? Anamwalira amadwaliro. Amadwaliro malungu wa mu ubongo. He had cerebral malaria, so he died. Okay, he died due to cerebral malaria. Okay. And how long has she had the scholarship? Pa scholarship zaka zingati? Zaka zitatu. I've been on scholarship for 3 years. Okay. If she didn't have the scholarship, what would have happened to her life? Ukanati usakale pa scholarship, ukanati usapeze moyo wa scholarship, moyo wako kuona uli wanakhala utani. Ndikandisapeze moyo okhala ndi scholarship imene bwe sikanamaliza. Ndikanayisira panjira chifukwa china kuti makolo anga sakanakwanisa kundiyipirira school fees, kundigulira makope, ndi zina zofunikira ku school sindikanakwanisa. If I had never a chance to have this scholarship, then I could have been married and have children by now, because my mom could not afford to pay for my school fees, buy me school uniform, all the school materials up until today. And why would she have been married? Why was that the only choice? Ndeno choice yako ikanakhala yokwatiwa chifukwa chani? Chifukwa chakuti ndikanachivomereza malinga ndi umphawi umene unali kwathu makolo anga sakanakwanisa kundilipirira school fees. Then ndikanangoganiza kuti mwina ndikwatiwa chifukwa chosowa fees yo. Because there could have been no choice. Like I said, my mom could not afford to pay for my school fees. So there was nothing I could do at home rather than get married. Okay, good. Okay. Say the name and spell the name. Unene zina lako kumaso ibange spell. I need you to be near me. Scoot over real close. Close. This way. This. My name is Harriet Ntambalika. Spell HARRIET. NTAMBALIKA. My name is Harriet Ntambalika, and I spell it like HARRIET, and my last name MTAMBALIKA. Perfect. Okay. And what would she like to do when she graduates? Ukamaliza school ufuna uzaphunzire jani, ufuna uzakhale ndani? Ndifuna ndizakhale nurse. I want to be a nurse after I graduate. Okay. And does she have a story about going to the hospital? Iweyo chimene chinakupangisa kuti uzakhale nurse, chimene chimakupangisa kuti uzifuna uzakhale nurse njani? Chifukwa chakuti kuchipatala kuja ndikapita anthu ambiri amakhala kuti sakuthandizidwa chifukwa mapatient amachuluka pamene manesi ndi ochepa. Ndi ndimafuna kuti ndikaonjezere figa ya ogwira ntchito kuchipatala kuja. Wow. I want to be a nurse because every time when I go to the hospital, I notice that there are few nurses and so many patients. So most of the patients left for their homes without being attended to. So I want to add the number of nurses so that people, when they go to the hospital, they should be able to get all the help they needed. Good. Funny, funny, funny. Sinapiteko kuchinamwali. No, I've never been to the initiation ceremony. Chifukwa Chifukwa chakuti chipembedzo chathu chimakana munthu kuti apite kuchinamwali pamene wakula. umapemphera utiko. Umayimphera ku Assemblies of God.
because I never attended the initiation ceremony because I go to the Pentecostal church and they don't allow us to attend that ceremony. Got it. Okay. Did I- Maliza mafuno za kalendari. ndikamaliza skulu ndimafuna ndizakhale mphunzitsi. When I graduate, I want to be a teacher. Chifukwa yani mphunzitsi. ndimafuna ndizaphunzitse makolo komanso ana amene mwina akusowa chithandizwe pamene mwina makolo awo akufuna kuti atumize kuntchito ndizakhale ndikuwafotokozera kuti kupita kuntchito sikuti ungathetse mavuto amene ukukumana nawo koma kuyeneka munthu kulimbikira mwina kupeza anthu ena amene angathe kukuthandiza pavuto lomwe wapeza. When I will be a teacher, I will be able to be close to most parents who have kids in my, I'll be able to get to know and get close to parents who will have kids in my class. So because of that relationship, I will be able to monitor the kids and make sure that I help them and I'm able to tell their parents not to send them to work in the cities, but encourage them to work to go at school, work hard, and be independent in the future. Good. Now let's see. Fanny Banda, Spirit. Start again. Zina yako ndiyo nda? dzina langa ndine Fanny Banda. My name is Fanny Banda, Spirit. FUNNY la bambwanga BANDA. FUNNY, surname BANDA. Uzindiyangana eti? Ulindi zaka zingati? ndili ndi zaka 15. I am 15 years old. And tell us what would have happened if you didn't get the scholarship. Ukanati wewe usakale pa scholarship ya utaka ukanza kuchika na kuchitikia ndishani pofika siku la leo. ndikanakhala kuti ine sindili pa scholarship ya takaka ndiye kuti ine tukani makhala ni mai yanga ndi bambo anga banja linatha ndiye makhala ni mai yanga ndiye mai yanga ndikovuta kuti kanakhala kovuta kuti akapeze chithandizo choti akandilipire ne ku skulu kuti akatiso kunigulira makope ezolembera ndakatha kunitumiza kuntchito kuti ndikagwire ntchito kumeneko kuti nzithandiza pakhomo zomwe zikanayambitsa kuti ine ndikapita kuntchito kuja mwina ndikathe kupeza mavuto siyana mwangati kumazunzidwa kumene kuja kumagwirisidwa ntchito yoti si yansinkhu wanga zomwe zikanapangisa kuti tsogolo langa likhale. I interpret on that. That's good. I know this is good. Yeah, but I may forget some. Yeah, so I know that had it been that I was on this scholarship, then I could have been married by now. Because my mom got married when she was very young, and then she got divorced, and she is the one who has raised me. So I know that the only option that my mom and I would have, what is it? I know that the only option that was home was for me to go to the city and work as a maid. And I know that if I could have gone there to work as a maid, they would have started mistreating me and I could have had no future. Pity reason. What kind of mistreating? Did she know other people that went and were maids and were mistreated? And what kind of mistreating? Ukuziwa anthu amene nabda kuntchito da amazunzika nanga ngati ukwaziwa kuzunzika amazunzika bwanji. ine ndinaumboni foti panani nzanga wina amene anapita kuntchito ndi ali kuntchito kuja manapeza kuti abwana ake amamukakamiza kuti azigona nawo ndatagona nawo anampasa madenda zomwe sizinali kwabwino kwa iye. I have a testimony. One of my friends went to work in the city as a housemaid. So while he was there, her boss was raping her. And in the process, the boss infected her with HIV and AIDS. So she didn't want to go be a maid, and she didn't want to get married. Ndesu mafuna kuti upita ukagwira ntchito mwasoso mafuna kuti ukwatiwe. Sindimafuna pachifukwa chakuti
mwangati monga ananena kuti mzanga azapite kukatenga kumatenda sanakhale nonse masiku ambiri apiza kuti wamwalira zomwe zinapangiza kuti makolo ake komanso abale ake ena amene amayembekeza zoti zabwino zochokera pa iye zonse zinakhanga zasokonekera. When my friend went to work in the city, got raped, and was infected with HIV by her boss, she got back home. She was very sick, and she passed away within a very short period of time. So I never wanted to go and work in the city, and I never wanted to get married, because when my friend passed away, the family members expected, when she was going to work in the city, were expecting that she would be supporting them. But instead of supporting them, she ended up dying at a very young age. Okay, very good. So now she is back at school. How many years has she had the scholarship? Pa scholarship iyi ndakhala zaka ziwiri. I've been on this scholarship for 2 years. Okay. And what is her giving back? Ndo mabweza bwanji iweyo. Poonesa chifundo chimene ndapasidwa ineyo ndimathandiza okalamba ngati kuwatungira madzi, kuwasisira pakhomo pawo, kuwachapira zovala, komanso ndimathandiza pamene munthu akudwala ndimatha kumuthandizanso. So I give back by supporting the older people in their homes. I wash their clothes, I clean their dishes, I mop in their houses, and also if there are like sick people in palliative care, I go to their homes and I do the same work. And why did she choose that as the one to give back? Ndewe unasanka njira imene yonga ndiyobwezera chifundo chifukwa chani? Ine ndinasankha njira imeneyi kuti ndibwezere chifundo chifukwa choti zomwe andipangira athaka ake sindingazithe kuzibwezera mwa kanthawi imodzi. Ndiye naona kuti ndi chifukwa chabwino kwa ineyo kuwathandiza ngati okalambaja chifukwa mina athaka anachita zinthu kwa ine nchimodzimodzinso ineyo kuwachitira anthu ena chifundo. Pamene ndikuwachitira anthu aja chifundo nzakhanga izo ndikubwezera kwa amene andipasa chinthu chija ngati kundilipirira school fees. The support I got from Takalaka is too much, because had it been that they have come to rescue me and send me back to school, I would not have been where I am today. So I feel like I should do more to pay back the kindness. That's why you see that I work in the homes of other people, and then I go and work in the home of sick people. But still, I feel like I'm not doing much, and I want to show it that I appreciate what I have gotten from this scholarship. Good. Okay, and then? Faith, faith, faith. Zina langa ndine Faith Kolowa. My name is Faith Kolowa, spell it. FAITHKHOLOWA. FAITH, surname KHOLOWA. Faith. Ulindi zaka zinga? Ndili ndi zaka 17. I'm 17 years old. Ulindi makolo kapena ndiwe mwana wa masiye? Ndili ndi makolo koma ndimakhala ndi kholo limodzi. Chifukwa? Divorce banja mnata. My parents got divorced when I was young, and I live with your mother. My parents got divorced when I was young, and I live with my mother. Okay, and tell us what would happen if she hadn't gotten the scholarship. Ndewe kana tusabeze scholarship uganza kuti kana uchitikia ndijani. Ndikanati sabezi scholarship iyi ndikuona kuti school yanga ndikanakha kuti ndikanasira panjira. Chifukwa ndayambokhala ndi mayanga usanali pa ntchito, bambo anga samandipasa chithandizo. Ndi school ndikanayisiya chifukwa bwezili zovuta kuti andipeze school fees ndipite ku school ndizofunika zina. Had it been that I never had this scholarship, then I could have dropped out of school, because like I said, my parents got divorced
and my mother was the one who raised me. But she's poor, she cannot give me enough support, and obvious I could have not proceeded with school. Now, what does your mother do? Maya kwa matani, akapanga business zing'ono. she does small businesses. In the Monga village, Jan. or in the, where does she do it? Mwanga tikugulisa freezers tobwa. My mom sells my mom sells a local brewed beer in the village. Okay. And then, has she been to the ceremony? Unapita kwa shinamwali? Ayi sinapita kuchira mwana. I've never been to the ceremony. Why not? Sunapita ceremony chifukwa chani? Chifukwa nthawi imeneyo ndili wang'ono ndi bambo anga sanandikaniza komanso ine sindimafuna chifukwa anthu amene anapita kuvinidwa akabwera amalongosolabe zinthu zoti nazoti zinalibe zovuta. Monga chani? Mwanga amatha kuoza kuti apita akapanga choncho akuyena kuti apeze mamuna akasase fumbi komanso akakwatiwe. I never attended the initiation ceremony because I was scared. Every time when my friends had been to the initiation ceremony, they were told to go and start practicing sleeping with men, and they were also told to go and get married while they were young. So I was scared to go through that. So I refused to go. And what would she like to become? Umafuna uzakhale ndani? Ndimafuna ndizakhale owerenga ndalama ku banki. After I graduate, I want to be a banker. Okay, why does she want to be a banker? Umafuna uzagwira ntchito banki chifukwa chani? Ndimafuna ndisawerengera ndalama komanso ndizatha kupeza chithandizo ndikamazalandira mwezi ukatha ndizathanso kuthandiza ana ena ngati amene akusowa fees achichepere komanso kuthandiza abale anga ovutika. I believe that there's much money in the bank. So first I want to work with the money, and then I want to use my salary, part of my salary, to support other needy children in my village, and also to support my mother who is very poor. And what kind of payback does she do? Ndewe umabweza chani kotakalaka pokulipirira fees. Ndimatha kuthandiza nawo ma activities osiyanasiyana ngati kuzala mitengo komanso kusamalira pa ofesi ya Takalaka. I'm paying back my kindness by working in the tree nurseries, and also by cleaning at the office, at the Takalaka office. And why did she pick tree nursery? Ndewe atu nasankha mitengo chifukwa chani? Nasankha kuzala mitengo chifukwa zoti dziko lathu lino chilengedwe chikutha. Ndeno zimayo zoti pakumakhala mavuto ambiri ngati kuchepa kwa mvula komanso kukoka kwa nthaka. Ndiye mitengo imazala cholinga choti chiteteze njeni doti kuti sakokoloke komanso kuzibwera mvula yokwanira yoti tizitha kulima zathu ndikula zambiri. I chose this program because I want to take part in preventing soil erosion. Our country is now being affected by soil erosion, and I know that if we can plant more trees, we can prevent that. Does she have to go and get those sticks and put them on her head and carry them every day? Unapitapo kumkuni? Napitako. Yes, I've been carrying them from the mountain. And tell me what that's like. Describe where she finds the sticks and how heavy they are. Ndakuti nkuni zomazipeza kotalika bwanji ndipo zimalemera bwanji. Umamva bwanji? Ndizoona zoti nkhunizo chifukwa chilengedwe icho chapezoti chawonongedwa anthu ambiri adula mitengo ndiye ndikoti koseko kumusiku kwatha mitengo ndiye mitengo yese imapezeka kutali kuopshaso kutinso kuli zinyama zoopsha ndiye zimakhabe zovuta kutali komanso nkhunizo kusesereka makhabe zovuta. It's not easy to get the sticks for the firewood because people have cut down the trees like to the forest that were near my village. So for me to get the dry sticks, I have to go very high and very far on the mountain. And while I go there, sometimes I get scared because there are animals
and sometimes you feel like you are not safe, maybe someone might harm you, but we have no choice and we have to carry the sticks home. Okay. And when you say you had no choice, what would happen if you didn't bring the sticks home? Ine mtaka kuti kwanu kulibe nkhuni, chingaitike ndi chani? ndekuti kwathaka kuti kulibe nkhuni ndekuti masiku amene thawosadya chifukwa nkhuni zija ndekuti tidikira kuti tizigulise nde tipeze chokudya nde zimalira zokuti nkhunizo tikuyenabe kuti tikapeze kuti tidye komanso kuti zitithandizirebe zinthu zina ndi zina pakhomo. First, we cannot have food in my home because that's another business that we do at home. We sell the sticks and also we use them for cooking. So if we cannot have them at home, then we cannot do business and we cannot also manage to do the cooking, so we cannot eat. Okay. No. Okay. Zinakonda Esther Muteko. spirit. ESTHER. Last MUTEKO. My name is Esther Muteko, spelling ESTHER. Surname MUTEKO. Uli zaka zingati? 15. I am 15 years old. Have her say the whole sentence. Okay, uzina kuti ndi zaka 15 eh? Uli zaka zingati? Ndi zaka 15. I am 15 years old. Okay. And how long has she had the scholarship? Wakapa scholarship kwa zaka zingati? Chaka chimodzi. I've been on scholarship for 1 year. Okay, let her say, I've been on scholarship. Uzi fotokoza sentence yonse, usamandi yanke mashoti gati. Ndikanaona wakapa scholarship zaka zingati, ndakapa scholarship zaka zakuti. Tanena. Ndakapa scholarship kwa chaka chimodzi. I've been on this scholarship for a year. Makolo anga usali. And is she an orphan or does she have parents? Ndiwo wamasiye kapena uli ndi makolo? Ndi makolo onse. I have parents. Okay. And what does her father do and what does her mother do? Bambo yako amatani, mai yako amatani. Bambo wanga amangukhala, amayi anga samangukhala, amagwira ntchito. They both don't go to work. They do something. What do they do during the day? Ndi amatani kukacha. Amangupita kumunda kukalima. During the day, sometimes they just go to the farm and do farming and come back. Okay, don't say it sometimes, just say it again. They go to... They go to the farm and they come back every day. All right. Did she, what would happen if she didn't have her scholarship? If I had not been on scholarship, then I would have been married by now. Why wouldn't she have just been a farmer? I don't mesa uti mai yako baba kwa mapita kumunda wende suka napita kumunda ukana sanga watu wachifukwa chani. Pale kuti njemo zimene ngati zithandizira ndeka. I could have chosen to get married because that was the only option that I can have support. She couldn't stay home and continue living at her house and have her parents take care of her? Ndeno akuti suka nakwanisa kumakhala kwanuko makolo ako kumakusamalira.
makolo anga sakanapeza thandizo ndi Samaria ine mpaka nakukula. My parents are poor, so obviously they could not manage to take care of me while I do nothing at home. And did she have brothers and sisters? Ulinde azibale yako? Ndinawo. Angati? 5. In my family we are 5 children. Ndiwe wa namba jani? 4. And I'm the 4th born. Okay. Ukuti ukanakwatiwa chifukwa chani? Fere kuti ndikanasowa thandizo ndi Samaria ndekha. So I could have been married so that I can get support from the husband. But why didn't she want to quit school and get married? A lot of girls would like to do that. Ndeno iweyo bwanji suna bange decision yosiya school kuti basa hapa ndikakwatiwa. Chinachitika ndichani kuti usakwatiwa? Unalandira bwanji thandizo? Chinachitika ndichani? Pacho kuti amabungu ambiri amatimbikisa mudzi mwathu. Maso anthu ambiri naona kuvutika pamene akwatiwa. Mabungu yake ngati chani? Mother group. Utakalaka. Other woman. Okay. So she says that she never wanted to get married because she knows that if one gets married, then that's the beginning of more problems. And the good thing with her is that in her village, there were organizations such as Otakalaka and Mother Group that were encouraging girls not to get married, but to go to school. Okay. And does she know of people that got married and then died from AIDS? Yes, I know many of them. Was that one of her fears, that she would die of AIDS if she got married? Yes, I was afraid that if I can get married, I can die from AIDS. Yes, I've been to the initiation ceremony. Okay. And how did she respond to that? Ndeno zimene zinaitika kuchina mwali. Ena amauzidwa kuti akakwatiwe akasase fumbi ndeweyo unapanga jani utabwera kuchina uchitikia ndichani. Nitabwera kuchina mwali ananambira kuti ndikasase fumbi komene sinavomere. During the initiation ceremony, they asked me that when I go back home, I should sleep with a man to prove that I'm a woman. But I never did that. That's good. What to do when she finishes school? Ukamaliza school mafuna zakaenda. Mafuna nzakhale wazaule. When I graduate, I want to work in agriculture department. Okay, and explain what she'd like to do. Umafuna iwe ku agriculture kuuza banga kuti anzaulimiza banga chiro kweza kayota mwini. Nizaphunzitsa anthu mene angalimire mwaso pano kuti azikolola zochuka pachaka. I want to work with the agriculture department because I want to help the poor farmers who are practicing like poor farming methods, the new farming methods, so that they may have enough harvest and have enough food throughout the year. Okay. Back. Ndeno kotaka aka muntu amene amapasidwa scholarship amabweza ena amakagwira ntchito kunazale ena amaphunzitsa ku
skulu yakwacha ena amasamalira azigogo iweyo umabweza ngati unayo thank you payback yako umabweza bwanji kotakalaka kuti ziko mwandipasa scholarship umakakuya chitoti kwathandiza ukalamba. I help the older people. What does she do for the older people? Umakathandiza bwanji Kwagwira ntchito pakumunga, kulima, kusesa, kukolopa nyumba ngati ndi ya cement. I go to their houses, so I help them to farm. I help them to wash their clothes, clean their dishes, and also if they need any help from me, like at their home that time, I help them with that. Good. Anatha, Anatha, Anatha. Ati umabweza bwanji chifundo chimene wachitiridwe. Ndimabweza pozala mitengo ndi kumayitirira komanso kukasamalira malo ako office kotakalaka. I pay back the kindness by working in a tree nursery and work with the volunteers during the tree planting time. Why did she choose tree planting? Ndewe unasankha za mitengo kuti uzibweza chifundo chako chifukwa chani? Chifukwa chakuti mitengo imapangisa kuti mvula izibwera yochuluka muziko muno kuti ulimi wathu upite pasogolo tizikolola chakudya chokwanira. Ngaona nasankha kuti ndizisamalira mitengo yokuti ikule tikhale mitengo yochuluka kumalo kuno chakudya chisamatisowa. Because I know that we always need to have rains to water our crops. So for us to have more rains, then we need to plant more trees. So I'm doing this hoping that in future when these trees grow up, we may have more and enough rains. Okay. And has she been to the ceremony? Unapitako chinamwali? Anapitako. Yes, I've been to the initiation ceremony. And what happened to her? Ndachina kuchitikia ndichani? Ndinapita kunamwali ndilamba maiso standard 8. Ndinapita kunamwali kuchinapisa kuti anatiuza kuti tikamachoka kuno tene kuti kapange practice pazimene amatiphunzitsa. Fuka amatiphunzitsa ngati ali zinthu zimene tizachita mbanja. Ndinapita kuchinapisa kuti ndinali ntakula ndakhozanso kumabwera kuchiyambe kuno. Ndinazipewa zimene zipo kukhonza ine kumabwera kuno nasiya kumuzi kuja anthu akupanga zimenezo ine sinapange nawo. Unali ndi zaka zingati? Ndi zaka 15. I remember when I went to the initiation ceremony, I was 15 years old. And there they were teaching us on how we can handle men in the bedroom, how we can take care of marriages. And they asked us to start practicing that right away after we come out from the ceremony. So I was lucky that by the time I got out from the initiation ceremony, I was among the students who had been selected to go to secondary school. So I luckily escaped that because I never went through what my friends went through, like to sleep with men, to practice sleeping with men. Excellent. Tell me about the ceremony. Iweyo utuza za chinamwali. Unapita chinamwali? Yeah. Muziyanka kuti ndinapita chinamwali. Ndinapita chinamwali. Yes, I once attended the initiation ceremony. What was it like? Ndeno ngatuze zodani? Chinamwali waphunzitsa kuti
Uzindiyangana ineyo. kuchinamwali amatiphunzitsa amene tingapangire m'mabanja kuti tizasamalira amuna bedi tizivina komanso tikawapita kuchipinda kuja tizikhala titavulawo. So when we are having the initiation ceremonies, they teach us how we can handle men in bed. They also tell us to dance for the men, and they also tell us that when we go to bed, we should always be naked. And Mm-hmm. what impact did that have on her? What did she think about that? Ndiye china uchitikia ndijana after amebo. Inaweza bwere kuchinamwali sinasatiza chifukwa ndali nditachepa kwambiri komanso ndimafuna kuti ndizakwanise kusogolanga pa maphunziro anga. Unaenda zaka zanga? 7. Unaenda zaka 7? No, no. I attended the initiation ceremony when I was 7 years old. So after I was taught that, I was very scared to sleep with a man. So another thing that scared me was that if I could sleep with a man, then there could be chances that I can not go on with school. So I avoided that, and I'm glad that I escaped that. Good. Excellent. Very good. Mutuza zotanza chinamwali ya charity. Munapita kuchinamwali? Sindidapiteko. I've never been to the initiation ceremony. Oh, well, that was easy. Finish. Chifukwa kuti bambo anga adanditesa kumaso ineyo sindimafuna chifukwa kuti anthu ena amati akapita kumeneko akamabwerako amene amakafikira m'mabanja ndiye ndinaona kuti si zinthu zabwinonso kuti nzikapita kumeneko. I never went to the initiation ceremony because first my father didn't want me to go, and I never wanted to go as well because most of the girls after attending the initiation ceremonies, when they get back, they always go straight into marriages. So my father wanted me to go to school and he never wanted me to get married like my friends. Perfect. Okay. But she ended up going to I'm just mocking her. What? You can go. I'm saying Tell her about getting married and why she got married. ndaro ndikumbuse zijaona tuuza zija kuti unakwatiwa chifukwa chani. Ineyo ndidakwatiwa chifukwa kuti bambo anga adalephera kupereka ndalama ya school fees. Ndiye ndaona kuti ndi chinthu chabwino ngopita kubanja. I got married because my father could not manage to provide my school fees. So the only decision I had to take was to get married. Okay, and then what happened? Tena konde inaitika ndijani pacho kubanja kucha. Ndili kubanja kunabwera Aida Puliwa amene amaenda m'makomo kumatenga ana amene akwatira ali achichepere ndipo adandipeza ineyo ndipo ndinavomereza kuti kuli bwino ndipite ku sukulu chifukwa kuti khumbo langa adali kuti ndipitize sukulu koma chifukwa kuti bambo anga analephera kupereka school fees zidavuta ndi pamene ndinapita kubanja ndiye adabwera kuzanditenga ndidavomereza. So while I was still married, Aida Puliwa approached me and asked me if I wanted to go back to school, and I said yes, because the only reason I got married was because my father could not provide my school fees. So I accepted the offer and I escaped from the marriage and I went back to school. Okay, and she never had any children. Unaruhusa na bereke? Eh. Yes.
Pitiriza sentence. ndidasalabereke chifukwa kuti ndili wachichepere. Yes, I never had any children because I was very young. That's good. Annie, Annie, Annie. And did she have the experience of being initiated? Unapita kwa chinamwali? Napitako. Yes. Tell us what that was like. Ine nditapita ku chinamwali kuja anatiuza kuti tikangotuluka mu chinamwali mu nthawi yomweyo tipite tikasase fumbi fa tikapanda kutero ndiye kuti mafuta samatikolera. We were taught that the very same day that we get out from the initiation ceremony, the very same day we should sleep with a man. Otherwise, if we put on a lotion, we will not look beautiful. Like we won't be shine anymore. And what did she think of that? What did she think about that? Even though makanza watu zimezo mzona kabina za bosi. Unaganiza zotani. Kabina unaopa chinaitika ndichani. Ine ndinaopa ngakhale tinali kumeko tinachivomereza fa tinachivomereza mwakopa komano titatuluka kumeko kuja ko sitinapanga zimene zifani mazuwa zote ndizoyipa zikhoza ndipangisa ine kuti titenge matenda. When I was there and when they were telling us that, I was very scared and I said yes because I was very scared of them. But when I got out, I never practiced that. I never slept with that man because I knew that if I could have been slept with that man, then I would have ended up getting HIV/AIDS, and I never wanted that because I was too scared. All right, good. I chose to teach young children because in Malawi, most of the young children, when they go to start elementary school, they're scared and they don't feel like being in class. So I just give them the spirit of being in class, being at school. Ukapanga graduate ufuna uzakalenda? Uzakhale nurse. When I graduate, I want to be a nurse. Okay, and why does she want to be a nurse? Ufuna uzakalenda nurse ifikaje? Chifukwa choti neni mamva chisoni boma likamavutika zoti kunja kunoko mankhwala a HIV and AIDS akusowa. Ndiye ndifuna ndizakhale mmodzi amene ndizapange identify mankhwala a AIDS. Ngati sazapezeka ndiye kuti ndizangolimbikisa anthu amene angapewere. I want to be a nurse because every time I feel sorry when I hear from government that there are no drugs, especially for people who have HIV and AIDS. So I want to make sure that I should be encouraging the people who are taking the drugs and also support them. And if I will have a chance like to identify the drugs for them that can heal them, then I should be one of them. And does she know people in her village that have AIDS? Nimaziwa. Yes, I know people in my village that have AIDS. Okay, good. Ine nimabweza kuwaphunzitsa ana amene achichepere oti sanapite ku Nazareth. I teach young children. And why did she choose that? Unasankha program imene ifikaja. Nasankha program imene chifukwa chokuti ana ambiri akapita ku Nazareth akakwana sezi yopita ku Nazareth kuja amachita kumanyazi kumalira kumatani inende nthawi imwe ndaphunzitsayo amakhala zoti
china chicho sakupanga sakukopa kanthu kena kalikonse. Because most of the zina anga ndi Nane Milanzi, spelling ANNIEMILANZIE. My name is Anne Milanzi, spelling ANNIE, surname MILANZI. Okay. Ulindizaka zingati? Ndizaka 16. I am 16 years old. Okay. And what would have happened if she hadn't gotten the scholarship? Uganza kuti ukanati usakhaye pa scholarship ichiko nauchitikira ndi chani? Ine ndikanati ndisakhale pa scholarship imene iyi ndi kuti bwezi wano nthawi imeyo nditakwatira. If I had not gotten this scholarship, then I would have been married by now. Okay. And how does she know that? Waziwa kuti ukanakwatiwa, uganza kuti ukanakwatiwa chifukwa chani? Chifukwa choti ine kumalo komwe ndimakhala anthu ambiri ndoti anachikhazikitsa mulungu kuti kukwatirani komwe kungapangise iwo kuti atani akhale olemera. Ndiye inenso ndikanakhala ndi maganizo oti nditani ndikwatire, ndiye nkaona nditangokhala zoti ndi mu scholarship imene nazatani nazapewa. I come from a society whereby people believe that once you get married, you can get all the support and you can get rich. So, since I am from the same society, I know that I could have believed that, and also I could have gone through what my friends are already doing or practicing. And what are her friends? What happened to her friends that dropped out of school? Anzako akakwatiwa akasiya school kwatiwa chimachitikira ndi chani? Amakalemera? Ayi amakakhala pa umphawi opsa kwambiri ndiponso ndoti anawo ndoti amapasa chithandizo choperewera. Unfortunately, when they get married, they don't meet the expectation that they always want because they get more poor, they give birth at a very young age, and they are not able to support their children. Okay. And does she have friends that are not able to support their own children? Well, ndianzako amene amakanika kuthandiza nawo. And now, Yes, I have friends that can support their children. And what does she like about going to school? Ndewe umasangala kuti umapita school chifukwa chani? Chimakusangalatsa ndi chani kuti uzipita school? ine chimanisangalatsa ifo school kuja timaphunzira zinthu zambiri zomwe ifenso timatiziwa komanso ine ndimafuna ndizakwaniritse khumbo lomwe ine ndimafuna ndikazakula. Khumbo lanji? Khumbo lozakhala oziyimira pandekha. Because at school we learn more lessons and we gain experience every day, we learn new things every day, and the good thing they tell us that we can be independent.